என்ன டாஸ்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் த பார்ட்ஸ். அது ஒன்றும் இல்லைங்க, இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ்க்கு ஒரு பார்ட்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த இமேஜ் என்ன, இப்போ டாஸ்க் என்ன, அதோட பேர் என்ன, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டோம். இதோட நோக்கம் என்ன, ஐ மீன் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், அதை பார்த்துட்டு வந்தேன். Usually, if you give any one image, students can identify the parts of images easily. You know very well the reason of conducting this competition is to find outstanding students of the class. If they participate in this task, they have to find 5 images and more than 25 parts of images. So students have to work hard to win this game. So students, those who trained well only can perform in this task. So encourage your students to participate in this task to gain knowledge about more scientific words. இப்போ என்ன கேம் பார்த்துட்டோம், அதோட பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்னு நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இது எப்படி விளையாடணும் ஒரு ஐடியா நமக்கு வேணும்ல, ஸோ அதுக்கான ஒரு வீடியோ தான், அதை பார்த்துட்டு வாங்க. Hi children, we welcome you to the task of assembling the parts correctly in the given image. On a table, you will find 5 images which will be kept before you. For each image, you have to identify the correct 3 parts of it. These parts will have names printed on it and it will be shuffled and kept in a belt. So, as soon as the whistle blows, it's you who have to identify and choose and fix the parts correctly on each image. So altogether, you have to fix 3 parts each on the 5 given images. Okay children, your time starts now to grab your prize. All the very best. டாஸ்க் பேர் என்னன்னு பார்த்துட்டோம், என்ன டாஸ்க் பார்த்துட்டோம், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்துட்டோம், ட்ரைனிங் வீடியோவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ இந்த டாஸ்க்கு எப்படி என்னென்ன இன்டர்னல் ஆர்கன் கொடுப்பாங்க, இன்டர்னல் ஆர்கனோட எந்தெந்த பார்ட்ஸை நம்ம எங்கே வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன். ஸோ அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு வீடியோ இருக்குது, அது பார்த்துக்கலாம். Learn how to label the parts of the kidney in this interactive on capsule, cortex, medulla, renal column, interlobular arterioles and venules, interlobular arteries and veins, ureter, renal artery, renal vein, the right half and the left half, and both these halves are connected to each other by a bundle of nerve fibers called the corpus callosum. Our brain has wrinkles on its exterior surface, and this wrinkly part is called as the cerebrum, which makes up the major portion of our brain. We notice that the cerebrum is actually divided into 4 parts or 4 lobes, we can say. The first one is called the frontal lobe. Now just by the name, can you guess which one of these can be called the frontal lobe? Yes, it is this one, the one present in the front. Let's move to the next lobe. This highlighted lobe here is called the parietal lobe. The next lobe is called the temporal lobe. Fourth and the last lobe is the occipital lobe of the brain. The small bulge at the back of your brain that you see is called as the cerebellum. Just like the cerebrum, this cerebellum is also divided into 2 halves. It's called as the small brain and pulmonary valve are on the right. The mitral and aortic valves are on the left. The superior and inferior vena. The pulmonary vein carries oxygenated blood from the lungs to the heart. The aorta is the main artery that carries oxygenated blood away from the heart to the rest of the body. The pulmonary artery carries deoxygenated blood from the heart to the lungs. Human liver, common bile duct, hepatic
artery, portal vein, inferior vena cava, aorta, gallbladder, larynx, trachea, left main stem bronchus, right main stem bronchus, right lobes, left lobes, right lung, left lung, bronchioles. என்ன டாஸ்க்னு பார்த்தாச்சு, டாஸ்க் பேர் பார்த்தாச்சு, ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தாச்சு, ட்ரைனிங் வீடியோ பார்த்துருப்போம். அந்த டாஸ்கில் எந்தெந்த இன்டர்னல் ஆர்கன் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம்.